Привет, мои хорошие! Сегодня будем с вами заниматься косвенной речью. По-английски это звучит indirect speech. Есть прямая речь, direct speech, и косвенная, indirect speech. Поехали! Итак, как сказать? Фил говорит, пошла прямая речь. Юбка выглядит симпатично. Прямая речь. The skirt looks cute. Или your skirt looks really cute. Feel sad. The skirt looked cute. He said that the skirt looked cute. Также можно использовать, не забывайте, обходы закона согласования и не использовать вообще, не переводить прямую речь в косвенную. И оставлять даже при пересказах такую прямую речь. Это нормально, это очень даже распространено, и особенно в разговорной речи, когда вы слишком много используете косвенной речи, это выглядит как раз очень неестественно и очень ненатурально. Поэтому вы всегда можете сказать and Phil is like, oh, your skirt looks really cute. And he goes, yeah, your skirt looks cute, but то-то и то-то. То есть не забывайте о том, что вы всегда можете оставлять прямую речь. Если вы что-то пересказываете, в этом нет ничего зазорного, да, а наоборот. Итак, Глория говорит, Джей из большого города, у него большой бизнес. Jay is from a city, he has a big business. Gloria said Jay was from a city and he had a big business. То есть, что она сказала? What did she say? Gloria said Jay was from a city and he had a big business. Нормально, да? Либо вы можете сказать and she says, you know, Jay's from a city and he has a big business. То есть мы ничего не просогласовали, ничего не поменяли, оставили прямую речь. Да, причем иногда мы можем это делать даже с эффектом комментария, то есть не говорить said, а говорить says. И она такая говорит, and she says. Митчелл говорит, мы удочерили девочку из Вьетнама. Сейчас мы везем ее домой впервые. He says, we adopted a girl from Vietnam and we are bringing her home for the first time. And he's like, you know, we adopted a girl from Vietnam and we are bringing her home for the first time. We are very excited. Либо мы согласуем, переводим в косвенную. Mitchell said that they had just adopted a girl from Vietnam and they were bringing her home for the first time and that they were really very excited about that. Mitchell говорит, мы вместе уже 5 лет. Mitchell says, we have been together for 5 years by now. And he's like, we have been together for 5 years. Mitchell said that they had been together for 5 years by that moment. Вот на тот момент, да? Mitchell said that they had been together for 5 years by that moment. By then. Хейли говорит, у меня сегодня будут гости. Я сегодня принимаю гостей. Haley said, I'm having a friend over today. Haley says, I'm having a friend over today. Еще более облегченный вариант. And she's like, you know, I'm having a friend over today. Ну и так далее по контексту, да? Либо согласуем, переводим в косвенную речь. Haley said that she was having a friend over that day, so she needed то-то и то-то и то-то, да?
She said she was having a friend over that day. Либо she was having, можно сказать, that she was going to have a friend over. Кэмерон говорит, я набрала лишние килограммы, пока мы ждали ребенка. Естественно, имеется в виду, что не он ждал ребенка, но пока ждали ребенка, да. Cameron says, I've gained some extra pounds while we were expecting a baby. Cameron said, I've gained some extra pound while we were expecting a baby. He's like. Same phrase. Indirect speech. Cameron said that he had gained some extra pounds while they were expecting a baby. То есть в тот период, когда они ждали, тут не нужно еще в предпрошедшее переводить, потому что два действия происходят не одновременно, параллельно друг другу, да? Я набрал, в данном случае он набрал когда-то тогда, в то время, как они ожидали. Поэтому здесь не обязательно, вообще не нужно показывать вот эту предпрошедшесть, да, что это было перед тем, как. Это было параллельно, они ждали, он набирал. Итак, he had gained some extra pounds while they were expecting a baby. Клэр говорит, можешь пристрелить его потом, после этого он будет дома в 2. She says, you can shoot him afterwards, he'll be home at 2. Косвенная речь. Claire said that Phil could shoot Luke afterwards because he would be home at 2 or he would come home at 2. She said he could do it. She said he would be home. He would come home at 2. Алекс говорит, Люк только что стрелял в меня. Люк говорит, а я не хотел. Alex is like, Luke just shot me. And Luke is like, I didn't mean it. Alex said that Luke had just shot her. Luke answered he hadn't meant it. He hadn't meant to. Можно так усложнить, конечно. Но на самом деле в разговорной речи этого никто не делает. И здесь нет такой острой необходимости показывать эту предпрошедшесть. Поэтому Luke answered he didn't mean to. He didn't mean it. Глория говорит, ты пялился на эту девчонку? Gloria says, you were staring at this girl. Gloria said that he was staring at that girl. Она сказала, что он пялился. Если нам нужно показать, что она сказала, что до этого он как раз пялился, да, предпрошедшесть, то мы можем сказать Gloria said that he had been staring at that girl. That's why something happened. То есть мы должны чувствовать, да, если это вот очень близко к моменту разговора, то не обязательно эту предпрошедшесть показывать. А если там действительно период времени какой-то прошел, да, до этого, можно показать предпрошедшесть. Либо предпрошедшесть, да, показывается, если мы объясняем причину того, что произошло после этого. Он на нее пялился, и поэтому она там на него накричала. Понятно, что она накричала, потому что до этого он на нее пялился, да, и нам это предпрошедшесть в данном случае необходимо для того, чтобы показать причину того, что случилось позже, да. Если таких нет каких-то особых ситуаций, где это необходимо подчеркнуть, то мы берем просто обыкновенный past. Это такие особенности все-таки разговорной речи, да, нужно это чувствовать в контексте. Gloria said he was staring at that girl. Глория, я дам тебе $50, чтобы ты этого не делал, окей? And she's like, I'll give you $50 not to do it, okay?
Gloria promised that she would give him $50 not to do it. And asked him if he was okay with that. И Глория такая говорит, давай прикупим тебе модных шмоток. А Мэнни такой говорит, да не нужны мне модные шмотки. Gloria is like, let's get you some younger clothes. And Manny is like, I don't need any younger clothes. Глория говорит, давай мы это сделаем. Мэнни говорит, да не надо мне. Let's get you some younger clothes. I don't need any younger clothes. Okay, let's try indirect speech. Gloria suggested buying some younger clothes for Manny, but he said that he didn't need them. He didn't want them. Она предложила, но они ему были не нужны, да? Мэнни говорит, это было глупо с моей стороны, да? Manny said, that was pretty stupid of me, wasn't that? Manny wanted to know if that was really stupid of him. Manny wondered if that had been really stupid of him. Опять же, дистанция, да? Большая, маленькая. Если это вот практически параллельно, то можно оставить was. Если это было действительно до того, как, да, то есть чувствуется, то согласовываем. Клэр говорит, я просто заносила стирку. А что, время неудачное? And she says, I was just dropping off some laundry. Is this a bad time? That's what she said. Либо косвенная речь. Claire said, she was just dropping off some laundry, and she also wondered if that was a bad time. She explained that she was just dropping off some laundry, and she wondered if that was a bad time. Джей говорит, ты знаешь ключ к тому, чтобы быть хорошим отцом? Jay asks, do you know the key to being a good dad? Jay asked if I knew the key to being a good dad. Jay wondered if I knew the key to being a good dad. No, поменяли на knew. Джей говорит, каков же ключ к тому, чтобы быть хорошим отцом? Каков он? And Jay asks, so what's the key to being a great dad? Jay was really curious what the key to being a great dad was. Jay was really curious about what the key to being a great dad was. Jay wanted to know what the key to being a great dad was. Фил говорит, некоторые члены семьи нашей семьи не считают, что ты в состоянии позаботиться об этом плохом парне, то есть о велосипеде. And Phil said, you know, certain members of this family don't think you can take care of this bad boy. Косвенная речь. Phil told him that certain members of their family didn't think he could take care of his bike or of that bad boy. This поменяли на that, да? This family. Можно, конечно, было сказать that family, но это не совсем как бы соответствует смыслу, поэтому мы поменяли на их семья, да? Our family, their family. This, that. Когда нужно, мы все-таки подгоняем ближе под контекст. Okay, Phil told him that certain members of their family didn't think he could take care of that bike, of that bad boy. Джей спрашивает, он сидел на пассажирском сиденье?
Was he sitting in the passenger seat? Jay asked. Was he sitting in the passenger seat? Косвенная речь. Уже не такая будет она эмоциональная, меньше эмоций, соответственно, другая интонация, более повествовательная. Jay wanted to know if the man was sitting in the passenger seat. Либо согласуем до конца уже, да, и если это соответствует контексту, конечно. He wanted to know if the man had been sitting in the passenger seat. Продавец говорит, вы возьмете страховку или она по-прежнему для неудачников? The man at the counter said, will you take the insurance or is it still for suckers? The seller asked Phil if he would take the insurance after all, or it was still for suckers. Хейли спрашивает, что здесь происходит? Haley asks, what's going on in here? Haley asked, what's going on in here? Теперь косвенная, более повествовательная интонация. Haley wanted to know what was going on in there. Haley just wanted to know what was going on in there. Фил говорит, мы же команда, Люк, ты с нами? Phil says, we are a team. Luke, are you in there? Ты в теме как бы, ты с нами? Phil said that they were a team. And he asked Luke if he wasn't there. Phil said that they were a team. And wondered if Luke was in there. Фил говорит, было довольно весело сегодня, да? Покупка нового велосипеда. Было здорово, да? Phil said, that was pretty fun today, huh? I mean, getting a new bike. Phil said that getting a new bike that day was pretty fun. А можно сказать как раз, что had been pretty fun. То есть тем самым показать, что это уже прошло, да, и он сказал после того, как. Phil said that getting a new bike that day had been pretty fun. То есть, например, it's been pretty fun. He said it had been pretty fun. Джейк говорит, что случилось? Мэнни отвечает, я думаю, моя рука сломана. Да, я ее сломал. Jay asks, what has happened? And Manny answers, I think my arm is broken. I have broken it. Косвенная речь. Jay asked what had happened. And Manny answered that he thought his arm was broken because he had broken it. То есть думал, что его рука сломана. Параллельные моменты, да? А поломал он ее до того, как он подумал, что она сломана. Чуть-чуть раньше. Это предшествовало, да? Причина происходящего. Мэнни говорит, но если ты уйдешь, как же я тогда вообще закончу? Manny says, if you leave, how will I ever finish? Manny wondered how he would ever finish if Jay left. Manny asked Jay how he would ever finish if he left. Митчелл говорит, ты ведь хочешь этого, да? Кэмерон отвечает, да, я очень хочу станцевать для своей малышки. Mitchell says, oh, you want to do it, don't you? And Cam says, yeah, I do. I want to dance for my baby.
Mitchell asked Cam if he wanted to do that. And Cam answered that, yeah, he did. Cam answered that he did. He said he really wanted to dance for his baby. Джей говорит, ты ведь это сейчас все сочиняешь, выдумываешь на ходу, да? Jay says, you're making that up, aren't you? Jay wanted to know if she really was making that up. Jay wanted to hear if she was really making that up. He asked if she was really making that up. Пассажир говорит, она просто ангел, вы с женой должны быть очень счастливы. A passenger says, she's an angel, you and your wife must be very happy. The lady said that the girl was an angel, and Mitch and his wife must be very happy. So she said that the girl was an angel, and she also said that Mitchell and his wife must be very happy. Must не меняется, потому что характерные глаголы, модальные глаголы, а также бышки в косвенной речи чаще всего не меняются, потому что они как бы из параллельной вселенной такие, да, потому что бышки это другое наклонение, то есть есть изъявительное наклонение, есть сослагательное, да, поэтому они не пересекаются. Все, что в изъявительном наклонении, все согласуется. А то, что уже в сослагательном наклонении идет, оно не согласуется, оно существует по своим законам, по своим правилам. Бы либо соответствуют, да, просто в теории, либо было что-то уже произошло, бы сейчас и бы тогда, короче говоря, да, по нашим терминам. А с модальными глаголами, с характерными то же самое. То есть чаще всего для того, чтобы сохранить смысл характера, не потерять его, лучше его не согласовывать, потому что модальные глаголы, они имеют свойство сильно менять свои оттенки, свое значение в зависимости от формы. Да? Поэтому лучше их не трогать. Вот как он показывает свой характер, так пусть показывает и в прямой, и в косвенной речи. Фил, давай купим велосипед. Клэр, нет, мы сделаем это завтра. Сейчас нам нужно идти. And Phil says, let's buy a bike. No, says Claire. We'll do it tomorrow. Now we must go. Теперь более в спокойном режиме повествуем. Phil suggested buying a bike, and Claire said that they would do that the next day. But at that moment, they really had to go. So, in other words, she said they must go. То есть, если у вас идет глагол have to go, we have to go, вы спокойно согласуете на we had to go. Если у вас идет we have to go, вы смело можно согласовывать, говорить they had to go. Если идет must можно оставить. She said they must go. Люк говорит, папа, ты должен поговорить с мамой. А Фил говорит, да я с ней уже вчера говорил. Luke says, Dad, you have to talk to Mom. Phil answers, I already talked to her yesterday. So what happened? Luke said his dad had to talk to Mom. To which Phil answered that he had already talked to her the day before. That's what happened. То есть тут важно показать, что до того как, да, the day before, поэтому he had already talked to her the day before. Итак, если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, то пишите их в скайп-чат. Вы знаете, куда писать, да. Желательно сделать свои аналогичные примеры на каждый. Вот здесь было около 30 примеров. Вы можете сделать, ну, хотя бы минимум половину, да, как максимум тоже 30.
аналогичных своих примеров. Вы можете брать эти примеры точно так же из Modern Family. То есть вот вы смотрите в потоке серии очередные какие-то, да, берете какую-то фразу из прямой речи и пробуйте пересказывать. Либо вы просто берете целый кусочек просмотренного, там, допустим, 5-минуткой, либо просто 1 минуту, вот какой-то диалог происходит, вы берете целиком этот диалог и потом пересказываете. Мэнни сказал, что то-то, то-то, Джей ответил, что то-то, то-то, потому что он хотел знать, что вот так, и вот он решил переспросить, если вот так и вот так. То есть целиком, полностью, достаточно большой диалог попробуйте пересказать. Связано, литературно, в повествовательном таком режиме, для того, чтобы использовать, посмотреть, попробовать все грани косвенной речи. Это тоже очень интересно, да, потому что одно дело просто на прямой речи ехать все время, это тоже легко и просто достаточно, да, но все-таки косвенная речь нужна, зачастую мы пользуемся этим, поэтому давайте возьмем. Даю вам такое задание: найти диалог из Modern Family, целиком, достаточно большой, приличный диалог между кем-то и кем-то, и в скайп-чате написать нам оригинал этого диалога, а затем написать пересказ этого диалога, но уже в косвенной речи. Чем больше у нас будет таких различных диалогов в чате, тем лучше эта тема у нас усвоится, поэтому каждый должен принять участие. Я вас очень люблю. Давайте, жду ваших заданий в скайп-чате. Пока-пока, скоро увидимся. На этом все. Всего вам хорошего, счастливо, скоро увидимся.